Kan jirtu hordoftoota Dorii Tube channel nageenya keenya iddoo jirtanitti isin haa dhaqqabu. Kun barnoota ikoonomiksii kutaa 11ffaati. Mata-dureen barnoota keenya har'aa GDP Deflator Consumer Price Index and Producer Price Index kan jedhu waliin ilaallanii qabxiilee barbaachisoo ta'an iddoo isin hin galle irratti immoo yaada keessan koomentii irratti barreessaatii gaaffii keessan gaafachuu ni dandeessuni. Isinis iddoo kana koottaatii Dorii Tube channel kan jedhu kana like, subscribe, share gochuu hin dagatinaanii. Kallattumaan gara barnoota keenyatti dabarra. As last time we already discussed some parts of the GDP deflator. Again, in today's tutorial, we are going to discuss the GDP deflator, consumer price index, producer price index, again, the inflation rate. Kanaaf yeroo darbee mata-duree kana irraa tuttuqnee darbinee irraa GDP deflator jechuun maal jechuu akka ta'e har'as irra deebinee qabxii muraasa isaanii kaasnanii consumer price index ilaalla, producer price index, inflation akkasumas immoo qaala'insi jireenyaa maal akka ta'e walumaan ilaalla. GDP deflator provides insights into the inflations and the cost of the living for the consumers. Egaa GDP deflatoriin kun maal nutti agarsiisa jechuudha? Waa'ee qaala'insa jireenyaati jechuudha. Inflationii nutti agarsiisanii qaala'insi maal akka ta'e nutti himanii jechuudha. Gatiin meeshaa tokko akkamitti akka dabalaa deemu yookaan immoo akkamitti akka hir'achaa deemu kan nutti agarsiisudha. Akkasumas immoo haalli jireenyaa hammam akka ulfaataa ta'e nutti agarsiisanii jechuudha. Cost of living for the consumer. Consumerootaaf yookaan baayeriidhaaf namoota product bitaniif jireenyi hammam akka ulfaataa ta'e nutti agarsiisanii jechuudha. GDP deflatoriin kun. The producer price index PPI jechuun producer price index jechuudha. On the other hand, tracks the changes in the price perceived by the producers for their goods and services. Producer price indexing kun immoo waa'ee maalii wajjin wal qabataanii change in the price received by the producer. Produceroota wajjin wal qabatamoo kunniin jechuudha. Gatiin meeshaalee produceroonni yookaan warri waa oomishu gatiin meeshaalee akkamitti isaan irratti akka dabalaa deemu nu agarsiisa. Producer price indexing jechuudha. Consumer price indexing gatiin namoota waa fayyadamanitti baay'ee irratti akka dabalaa deemu nutti agarsiisa. Consumer price indexing. Haa ta'u malee producer price indexing immoo maal nutti agarsiisa? Warra producerii irratti yookaan immoo warra waa oomishan irratti gatiin meeshaalee hammam akka isaanitti dabalaa deemu nu agarsiisa jechuudha. Isaan kana keessaa producer price index, consumer price index, GDP deflatorii keessaa baay'inaan yeroo baay'ee policy makeroonni yookaan namoonni imaammata dinagdee qopheessan baay'inaan consumer price index kan jedhamutti fayyadamu jechuudha. Kun baay'ee beekamaa mitiini. Producer price index kun baay'ee beekamaa mitiini. Maalitti fayyadamu yeroo baay'ee consumer price index itti fayyadamu jechuudha. It offers the information on the inflationary pressure at earlier stage of the production. This is the producer price index. Akka maalli qaala'insi jireenyaa
jalqabarraa kaasee hammam akka ulfaataa ta'e kan nutti agarsiisu jechuudha. These price indices, that means producer price index, help policymakers in monitoring inflationary trends, make comparisons over a time, and information decision making regarding the monetary policy, fiscal policy, and economic stability. Walumaa galatti while GDP deflator isa ta'u, producer price index isa ta'u, consumer price index isa ta'u, waa'ee maalitti poolisii meekarootaaf yookaan namoota imaammata dinagdee qopheessaniif tirendiin isaa yookaan immoo haalli qaala'insa jireenyaa maal akka fakkaatu itti agarsiisa jechuudha. Tirendii isaanii maal fakkaata? Qaala'insi jireenyaa dabalaa deemaa jira moo gadi bu'aa deemaa jira kan jiru ilaaluudhaaf ni fayyada jechuudha. Producer price index yookaan immoo consumer price index kun jechuudha. GDP deflationary dabalata trend isaa beekuudhaaf. Is that it is upward trend or downward trend? Trendin inni inflation ittiin dabalaa deemu kuni gara olitti upward slope ta'aa deema moo downward slope ta'aa deema kan jedhu ittiin beekuuf ni fayyadaani jechuudha. Makes the comparison over a time waliin dorgomsiisuudha. Qaala'insa jireenyaa hambara tokko kan bara biraa wajjin wal bira qabne ittiin dorgomsiisuudhaaf. Fakkeenyaaf qaala'insa jireenyaa 2015 kan 2016 wajjin wal bira qabne ilaaluudhaaf yookaan immoo qaala'insa jireenyaa 2014 fi 2015 akkasumas 2016 wal bira qabne compare ittiin gochuuf nu fayyadaani jechuudha. Inflationary kana yeroo measure goon and informed decision making regarding the monetary policy. Sana booda immoo warra monetary policy qopheessan kanatti maal gochuufi inform gochuuf yookaan itti himuuf imaammata akkamii akka isaan fudhatan poolisii akkamii akka isaan qopheessuu qaban itti himnaani jechuudha. Monetary policy yoo jennu waa'ee maali qo'ataa dhiyeessii qarshii fi dhala qarshii kan qo'atu monetary policy jedhama economics keessatti jechuudha. Waa'ee qarshii akkasumas dhala qarshii kan qo'atu monetary policy jedhama. Inni biraa fiscal policy dha. Fiscal policy kana qopheessuufis nu fayyada jechuudha. Waa'ee inflationii yoo beekne. Fiscal policy jechuun immoo imaammata mootummaati. Inni kun imaammata mootummaa waa'ee maalii qo'ataa baasii mootummaa fi galii mootummaa kan qo'atu fiscal policy jedhama. Government expenditure and government revenue or tax. Galii mootummaa fi baasii mootummaa kan qo'atu immoo fiscal policy jedhama. And economic stability. Kanaaf yeroo waa'ee inflation waa'ee qaala'insaa qo'annu immoo inni biraa maaliif nu fayyada jechuudha diinagdee biyya tokko tasgabbeessuudhaaf jechuudha. Akka tasgabbaa ta'uuf inflationary yookaan qaala'insa jireenyaa beekuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Overall GDP deflator, the GDP deflator sometimes called the implicit price deflator. Maqaan inni biraa GDP deflatory maa inni implicit price deflatory jennaan jechuudha. It defends the ratio of nominal GDP to the real GDP. Kanaaf GDP deflatory akkuma yeroo darbe ilaalle ratio eenyuti nominal GDP divided by real GDP multiplied by 100 jenneerra yeroo darbe. Nominal GDP eenyu hirtu real GDP yaaf hirtanit meeqan baay'istu dhibbaan baay'istu jechuudha. GDP deflator reflects what's happening the overall level of price in the economy. Kanaaf GDP deflatoriin waliigalatti gatiin meeshaalee maal akka fakkaatu nutti agarsiisa jechuudha. Consumer price indexin waa'ee consumerii waa'ee baayerii wajjin wal qabata. Producer price indexin immoo producerii wajjin wal qabata. GDP deflatoriin garuu hunduma isaanii bakka tokkotti qabataa gatii meeshaalee waliigalaa hambinnus haa ta'u hangurgurrus haa ta'u waliigalatti gatiin meeshaalee sanaa maal akka fakkaatu kan nutti himu GDP deflatorii jennaan jechuudha. Mathematically, we can express the GDP deflator just like this one. GDP deflator is equal to nominal GDP divided by the real GDP multiplied by 100. So
GDP deflationary akkamitti argattu nominal GDP eenyu firtu real GDP haa firtaniit 100 baay'istu jechuudha. Kara percentage jijjiiruuf. So this is simply the summation of real GDP deflator means the summation of what? The summation of the price times the quantity. This is maybe the current price. Iddoo kana subscript jalatti siin jiraachuu qaba ture. I add it on this one. Let me add subscript C. C represents the current price. Current price jechuudha. The current price times the product produced at each time period. Gatii meeshaalee kan gabaa har'arra jiru yoo baay'atu quantityin baay'ina meeshaalee yeroo ammaa oomishamanii divide by base year price times quantity. Kun base year price maaliif jenneen yookaan constant jechuudha gara biraatiin. Base price kun real GDP nu agarsiisa. Real GDP maaliif lakkaa'ama jennee ture. Constant price times quantity yookaan immoo base isa jalqabaa gatii meeshaalee isa jalqabaa yoo baay'atu productionii yeroo adda addaa keessatti oomishamanii jechuudha. Inni kun garuu nominal GDP immoo current price gatii meeshaalee har'aan kana gabaa irra jiru yoo baay'atu baay'ina meeshaalee gabaa san keessatti economy san keessatti oomishamanii yoo hiramu real GDP jechuun akkuma amma isinitti hime base year price times amount of products produced in each period of time. Yeroo adda addaa keessatti product oomishame kana gatii dhaabbataa ta'e base kan ta'etiin baay'isnaa jechuudha. Where P is the current price of the goods. And PB means it is the base year price and QI means quantity of a good produced. For the hypothetical economy assumes that the nominal GDP is equal to 950 million USA dollar and the real GDP is equal to 750 million USA dollar. Kanaaf fakkeenyaaf isa kana akka ifisanii ta'uuf isinii kennaa jira. Nominal GDP keenya meeqa? Doolaara 900 fi miliyoona 950. Real GDP keenya immoo miliyoona 750 jechuudha. So amma gabaabumatti eenyu calculate goona GDP deflationary jechuudha. Formula kanatti nominal GDP eenyu firtu real GDP yafirraa jechuudha. So 950 million means just like this one, right? Just like this. Miliyoona 950 jechuun akkasiin barreessitu miliyoona 750 jechuun immoo bifa kanaatiin barraa jechuudha. Yoo barbaadan gabaabumatti maal gochuu dandeessu? Miliyoona 950 yoo jedhamu miliyoona 150 jechuu dandeessu. Umarratti maal ol keessu miliyoon jettanii ol kaa'uu dandeessu. Yoo barbaadan immoo miliyoona jee waan isinii kenneef duwwaa 6 itti dabaltu jechuudha. Duwwaa 6 duubaan itti dabalaan isaan kana jechuudha. Multiplied by 100. Therefore, when you simplify this number, lakkoofsota kana simplify yoo gootan 0 waan haqxanii hunduma 0 tana yoo haqxan maal tafa 95 irra 75 tafa jechuudha. 95 over 75. So after you divide and multiply it by 100, you can get 127. 127 you can organize. This means that 27% of the change in the increase in the real GDP is due to the rise in the general price level compared to the base year price of 100. So base year yeroo hundumaa jechuudha barattoota. Base year pricing yeroo hundumaa percentii 100. Base yeariin yookaan gatiin meeshaa tokko jalqaba irratti base yoo jedhee sii kenne 100 ta'a jechuudha. Yookaan tokko jechuudha. Tokko jechuun immoo percentii 100 jechuudha.
So amma percentiin 27 kun eessaa dhufte jechuudha. Bees yiiriin dhibba erga ta'e dhibbarraa handuraanii dhibba ture kan yeroo darbee infleeshiniin jiru percentii dhibba ture. Amma immoo meeqaan dabalee 27 dabalee 27 dabale dhibbarraa ka'eet percentii bees yiiriin dhibba erga ta'e dhibbarraa meeqaan dabalee 27 dabalee jechuudha. Kanaaf walitti yoo idaan immoo meeqa dhibbaaf 27 ta'a jechuudha. Garuu bees yiiriin infleeshiniin jalqabaa dhibba erga ta'e bara kana immoo meeqaan dabalee 27 dabalee. Kanaaf 100 fi 27 kan jenneefi jechuudha. Percentiin kun jalqaba irratti dhibbituun jalqaba ergaa jiraatte bees yiirii erga ta'e 27 kun eessaa dhufe kan jedhu qaala'insa jireenyaati jechuudha. Percentii 27 tun maal ishiin infleeshinii isa jennu yookaan qaala'insa jireenya isa jennu sanaa jechuudha. Note that if there is no increase or no change in the general price, the nominal GDP is equal to real GDP and the GDP deflator is equal to 1. Wanti nuti asirratti immoo hubachuu qabnu inni tokko gatiin meeshaalee yoo jijjiiramuu baate gatiin meeshaalee waliigalaa hin jijjiiramne ta'ee bakkuma jirutti yoo dhaabbate nominal GDP fi real GDP maal ta'a wal qixaadha yeroo hundumaa jechuudha. Nominal GDP fi real GDP wal qixa taanaan immoo GDP deflator meeqa ta'a tokko ta'a jechuudha. Kun yeroo akkamiiti? Yeroo gatiin meeshaalee yoo jijjiiramuu baate. Akkuma jirutti yoo ture nominal GDP fi real GDP wal qixa ta'a. Gatiin GDP deflator immoo maal ta'a jechuudha? Tokko ta'a jechuudha. The consumer price index kan jennu immoo maal? Kun gatiin meeshaalee namoota waa bitan irratti baayerii irratti yoo jijjiirama agarsiisaa deeme waan. Akkuma producer price index produceriin warra waa oomishu irratti jenneerra. Consumer price index immoo warra waa bitu irratti gatiin meeshaalee yoo dabaludha. The consumer price index is the most commonly used price index to measure the general price level. So it is the most commonly used. Baay'inaan indeeksota jiran keessaa producer price index jenneerra GDP deflator jenneerra consumer price index kun immoo maal isa baay'ee beekamaa fi yeroo baay'ee economistoonni gatii waliigalaa kan ittiin lakkaan consumer price index kanaani jechuudha. Consumer price index compares the cost of the fixed basket of the goods and the service in the current year to the cost in the base year. Kanaaf yeroo baay'ee immoo kuni gatii meeshaaleetii fi baay'ina meeshaalee oomishama sanaatiin waliin baay'isnee arganna. Consumer price index kana cost of the fixed basket gatii dhaabbataan yeroo baay'ee lakkoofnaa jechuudha. Cost of the basket of the good is in the current year divided by cost of the same basket good in the base year. Gatii meeshaalee har'a gabaa irra jiraniitii fi ammaawuntii piroodaaktii sana waliin baay'isnee argannaani. Isa kana immoo gatii meeshaa dhaabbataa ta'eetiin lakkoofna. Gatiin meeshaa hin jijjiiramu barri illee yoo jijjiiramaa deeme production jijjiiramaa deemuu danda'a. Garuu base year pricing dhaabbataa ta'uusaa dirqama jechuudha. Hajjannitu oomisha xaafii bara 2014, 15, 16 fudhaama fakkeenyaaf. Gatiin xaafii kumtaalli tokko 2014 keessa hammamitti gurgurama kan jedhu. Fakkeenyaaf 2014 base year keenya haa ta'uuti jechuudha. So kumtaalli tokko haa jennuti 2014 keessa 1000 ture haa jennu.
4,000 ture. So cost of consumer price index 2,000 fi base year kan argachuuf maal goona jechuudha. Kuntaalli tokko 4,000 ture jenneera 2014 keessa. 2015 keessa immoo kuntaalli tokko 10,000 ture jenne haa jennuti. 2016 keessa kuntaalli tokko immoo 12,000 gale. So amma consumer price index dhaabbataa kan ta'e kana measure gochuuf maal goona jechuudha. Gatii xaafii bara 2014 kanaan gatii xaafii 2014 kanaan oomisha bara 2014 ittiin baay'isna. Hin ol keenya oomisha 2015s gatii mataa fi 4,000 kanaatiin baay'isna. Oomisha xaafii 2016tis 4,000 kanaan baay'isna jechuudha. Kun maal jedhama? Cost of the same basket of the good in the base year jennaan jechuudha. Cost of the basket of the good in the current year yoo jennu immoo maal jechuudha? Gatii xaafii 2014 yoo baay'atu oomisha xaafii 2014. Inni biraa gatii xaafii 2015 oomisha 2015. Hambira gatii xaafii 2016 oomisha xaafii 2016. Kanaaf isa kanarratti base cost of the basket in the current year irratti maal jechuudha? Gatiin xaafii jijjiiramaa ofeeni gatii jijjiiramaatiin 2014 keessa 4,000 ture jenna. 2015 keessa 10,000 jenna. 2016 keessa 12,000 jenna. So gatii meeshaalee kanaatiin baay'isaa deemna isa kanarratti. Kanarratti garuu the same basket for in the base year jedhu kanarratti gatiin xaafii isuma bara 2014 kana hin jijjiiru jechuudha. Oomishni jijjiiramuu danda'a. Baay'inni isaa jijjiiramuu danda'a. Pricing garuu hin jijjiiramu. Pricing dhaabbataan baay'isnee arganna jechuudha. So this is what we mean. Consumer price index reflects the change in the price over a time and helps access information over a deflation. Policymakers use the consumer price index to make the adjustment to policies, evaluate economic measures, and understand the impact on consumers' purchasing power. So policymakeronni yookaan immoo warri imaammata mootummaa qopheessan kun maal fayyadamu jechuudha? Consumer price index maal adjust gochuu fi evaluate economic measures dinagdee tokko evaluate godhanii madaalanii ilaaluudhaaf consumer price index kanatti ni fayyadu. Inni biraa dhiibbaa inni immoo baayiroota irratti fidu. Qaala'insi jireenyaa kun dhiibbaa akkamii warra waa bituu irratti dhiibbaa akkamii fida kan jedhu ilaaluudhaaf consumer price index kanatti fayyadamu jechuudha. Difference between consumer price index and the GDP deflator. Maal garaagarummaan GDP deflator fi consumer price index gidduu jiru maal inni? Consumer price index measures the consumer's goods. Consumer price index akkuma beekamu maal measure godha? Consumer goods. Wantoonni consumeronni product yookaan meeshaalee baayiroonni yookaan warri waa fayyadaman ittiin lakkaa'amamu jechuudha. Consumer goodii qofa lakkaa'anii and consumer price indexing. GDP deflator measures both the consumer and producer goods. Kanaaf inni kun consumer price indexing kan consumerii yookaan kan baayirii qofa ilaala. Gatii meeshaalee baayiroonni bitan bichaa ilaala. GDP deflatoring garuu lachuu ilaala. Eenyus consumer price indexes akkasumas producer price indexes of keessaa qaba jechuudha. Lamaan isaaniitu of keessaa qaba.
producer price indexes, consumer prices indexes of harkaa qaba jechuudha inni kun. Consumer price index includes the imported goods. Consumer price indexin maal dabalata? Imported goods meeshaalee consumeriin kun fayyadamu han biyya keessaas haa ta'u kan biyya alaatis haa ta'u walirratti dabalee measure go'a jechuudha. GDP deflator only includes the domestically produced good. GDP deflator immoo maal hin dabalatu? Meeshaalee biyya alaati galan hin dabalatu. Meeshaalee biyyuma keessatti oomishaman qofa dabalata jechuudha GDP deflator. Consumer price indexing garuu maal irra dabalata? Meeshaalee biyya keessatti oomishamanis han biyya alaatti oomishamanii namni bitu hunduma isaa lachuu walitti qabaa jechuudha. Meeshaalee alarraa binnee galchuun han biyya keessattis binnu walirratti qabata. Consumer price index. GDP deflatoring garuu imported goodii maaliin godhu hin dabalatu. Maal qofa dabalata? Domestically produced waan meeshaalee biyya keessatti oomishaman qofa calculate go'a jechuudha GDP deflatoring. Consumer price index uses fixed basket of the goods. Fixed ta'e fayyadaman inni kun. GDP deflator allows for the change in the basket over a time. Inni kun immoo basket of the goodii yookaan meeshaan nuti tokkoon nuti binnu sun jijjiiramaa ta'uu danda'a. Gatii isaa wajjiniin hundaa'ee jijjiiramuu ni danda'a. Kuni garuu gatii dhaabbataa ta'eetiin measure goonu consumer price index. So this is the difference between consumer price index and the GDP deflator. Please read and understand. Again, refer another reference if it is not clear for you. If I also need to observe, dabalatan reference bira refer godhaati ilaala. But it is clear, I think. Another important point here we have is the inflation rate. Inni bira qaala'insa jireenyaa akkamitti measure gochuu dandeenya? Inflationii akkamitti lakkaa'ama kan jedhudha. So how you can calculate the inflation rate? Inflation rate is equal to consumer price index for the second year minus consumer price index in year 1 over all the consumer price index in year 1 multiplied by 100. Kanaaf qaala'insi jireenyaa speed isaa yookaan immoo rate isaa akkamitti calculate goona jechuudha. Consumer price index kan bara lammaffaa yoo irratu consumer price index kan bara tokkoffaa yoo hiram consumer price index kan bara tokkoffaa year 1 yaaf irraa jechuudha. Yoo baay'atu percentage ibba. By using of this mathematical formula we can calculate what the inflation rate. Other measure of the national income account. Next to the GDP and GNP, again we have another form of or another element that we can use in order to calculate or in order to measure the national income account. Ega yeroo darbe dinagdee biyya tokko kan ittiin lakkoofnu GDP gross domestic product yookaan immoo national product gross national product GNP jenneerra. Dabalataan kanneen birootis ni jiru. National income biyya tokko kan ittiin lakkaa'amu GDP fi GNP qofa osoo hin taane kan biraallee akka jiran nutti himaa jechuudha inni kun. The first one is net domestic product. Net domestic product kan jedhuun national income account biyya tokko lakkaa'uu ni danda'a. So net domestic product means GDP minus depreciation. GDP irraa eenyu irrastu depreciation isinitti meera. Depreciation means the tear and the wear out of the part of the machine. Part of machining is the part of the capital yookaan machinis ta'uu danda'ani. Partiin kaapitaalaa kun yookaan paartiin maashinii nuti binnee kun yerootti maal ta'a deema? Dikee ta'a deema. Ni caccabaa, ni burkutaa. Qaama caccabaa deemu, qaama burkutaa deemu kan immoo maal gochuu barbaachisa? Maintain gochuu barbaada. Maintenance yookaan suphuu barbaada.
gatiin nuti meeshaalee binnee itti suphinu kun depreciation jennaani jechuudha. Inni biraa national income account kan ittiin lakkoofnu net national product jedhama. Kun maa'inni net domestic product. Net domestic product malee immoo inni biraa maa'inni net national product kan jedhamus jira. Net national product is equal to gross national product minus depreciation. Net national product kan ammoo argachuu maal goona? GNP irraa depreciation hir'isnaani jechuudha. Net domestic product argachuuf GDP depreciation hir'isna. Net national product argachuuf GNP irraa depreciation hir'isnaani jechuudha. The third another types of to measure the national income account is national income. National income is lakkaa'uun danda'ama. So national income means national income is equal to wage or salary plus employer contribution to the social security. Employer on social security isaaniitiif kan contribute godhan fakkeenyaaf pensionii ta'uu danda'a yookaan soorama yeroo dullooman kan ta'anii mindaa itti argatan jechuudha. Bara hojii isaanii parsantii'an irraa citaa ture san bara dulluma isaanii kan ittiin ta'anii mindaa fudhatanii jechuudha. Inni kun employer contribution to social security plus proprietor's income plus corporate profit plus rental income of a person plus net interest. Jara kana walirratti dhaan corporate profit jechuun corporation shareholderoota jechuudha. Shareholderoonni yookaan corporatiin fakkeenya baankota yoo fudhattan maan corporate jedhamu. So baankonni hojjetanii maal argatu waggaatti profitii argatu, bu'aa argatu. Bu'aa argatan kan ammoo bifa parsantii'an gibira mootummaaf ni kaffalu jechuudha. Corporate profitii kan yoo idaamu rental income of a person. Namoonni adda addaa ammoo wantoota adda addaa kireessuudhaan galii ni argatu. Gamoo kireessuudhaan ta'uu danda'a, maashinii yoo qabaatan maashinii kireessuudhaan galiin isaan argatan jira. Kun rental income of person jedhama. Plus net interest. Net interestiin immoo maal? Interestii nuti namootaaf liqeessinee argannuu fi interestii nuti immoo nama biraarraa liqeeffannee namaaf kaffallu walirraa hir'isneet net interestii jennaan jechuudha. So jarreen kana yoo walitti dhaane gabaabumatti eenyu arganna? Net national income argannaan jechuudha. The compensation of the employees from this one, the wage or salary, compensation employees, wage, salary and the employer contribution jennaani. Proprietor's income of self-employed individuals, namoonni self-employed ofuma hojii uummatanii namoota waa argatan jechuudha. Inni kun corporate profitiin akkuma nama income from shareholders including the dividend and taxes. Kanaaf shareholderoonni yookaan warri baankii kun aksiyoonni kun amma fakkeenyaaf maal argatu? Dividendii argatuun yookaan immoo bu'aa ni qooddatu dhuma waggaa irratti hamma baankii sun buufate waggaatti maal ga'u ni qooddatu bu'aa kana jechuudha. Inni kunis national income account calculate gochuun nu fayyada. Rental income of person income from non-monetary assets like land and property. Kanaaf kiraa lafaa ta'uu danda'a, kiraa property biraa yookaan qabeenya biraa kireessuudhaan argamu jechuudha. Net interest income minus interest paid akkuma nama isin jedhe interest yookaan dhala nuti nama income keenya irraa argannu yoo hir'atu immoo interest nuti yookaan dhala nuti nama biraatiif kaffallu yoo walirraa hir'isnee argannudha. So in other way kara biraatiin immoo national income account tokkoffaa kara kanaatiin arganna jira kana ida'uudha. Gara biraatiin immoo national income akkamitti arganna? Net national product isa asitti arganne kana jechuudha. Net national product irraa indirect business tax yoo hir'isne ammas eenyu arganna? National income arganna jechuudha. National income karaa lamaan arganna jechuudha.
Tokkoffaan jara kana walirratti dawwaan argattu. Inni biraa immoo net national product irraa gabaabumatti eenyu hir'istu and direct business tax yoo hir'istan national income argachuu ni dandeenya jechuudha. Overall, those are other measure of what national income account. Next to what? Next to GDP and GNP. Another important point that we can measure the national income account is what? Personal income. Inni shanafarra jiru personal income is the income individual actually receive. Galii nama dhuunfaa jechuudha. Personal income jechuun galii nama. So it considers adjustment for the items like undistributed corporation profit, social insurance taxes, corporate profit taxes, and transfer payments. Waluma galatti personal income yoo jennu galii namni kun karuma fe'eenu haa ta'u. Hojjetee isin argataa bifa kennaatiin, bifa maaliitiin, bifa adda addaatiin argachuu ni danda'a namni kun. Walumaa galatti galii namni kun argatu jechuudha personal income yoo jennu jechuudha. Osoo social insurance odoo irraan isin gibira mootummaa osoo irraa hin hir'isin galii namni kun walii galatti argatu personal income jennaan jechuudha. Personal income is equal to national income minus undistributed corporate profit minus social insurance taxes minus corporate profit taxes plus transfer payments. Kanaaf personal income akkamitti argama jechuudha. National income irraa isa gubbaarratti lakkoofsa afuraffaarratti calculate goonii sanarraa eenyu hir'isna undistributed corporate profit. Corporate profitiin kun egaa akkanuma isiniin jee baankonni bu'aa argatu. Bu'aa sana immoo haal tokko tokko maal godhu? Maamila isaaniitiif ni shareholderootaaf yookaan abbootii aksiyoonaatiif ni haal tokko tokko immoo bu'aa argame kan hin hirani. Osoo hiriin achuma baankii keessatti hambisuu danda'u jechuudha. Kanaaf undistributed corporate profit jechuun bu'aa baankiin argatee shareholderoota isaatiif yookaan abbootii aksiyoonaatiif osoo hiriin baankii san keessa jiru jechuudha. Minus social insurance taxes, kun immoo social insurance minus corporate profit taxes. Corporate profit taxes jechuun immoo abbootiin aksiyoonaa kun yookaan immoo baankiin kun bu'aa argateera jedheera. Bu'aa argate kanarraa immoo dirqama mootummaaf maal kaffalaa? Gibira kaffalaa jechuudha. Bu'aa argateera jenneerra. Bu'aa kanarra immoo waan argate kana immoo mootummaaf dirqama maal kaffaluu qaba? Gibira kaffaluu qaba. Corporate profit tax irraa jechuudha. Plus transfer payments. Transfer payment akkuma isiniin jedhe gargaarsa mootummaan nama dhuunfaaf ta'uu danda'a, dhaabbileedhaaf ta'uu danda'a, gargaarsi mootummaan kennu jechuudha. Kanaaf irratti ida'anaaf gargaarsa mootummaan kenneef waan ta'eef personal income itti ida'amaaf jechuudha inni kun. Garuu jarri warri hafe immoo maal ta'a irraa hir'ata. So this is an important point. Distributed corporate profit. Undistributed corporate profit yoo jennu ishii tana jechuudha. Undistributed corporate profit jechuun income earned by the shareholders but not distributed. Shareholderoonni yookaan abbootiin aksiyoonaa bu'aa argatanii baankiin osoo abbootii aksiyoona kanaaf osoo hin hirin harkatti qabatee jiru jechuudha baankiin. Social insurance tax for social insurance programs, example pension. Fakkeenyaaf bara namni tokko bara jireenya isaa yeroo hunda hojii hojjechaa yoo deemu maaltu irraa citaa deema? Taaksiitu irraa citaa deema jechuudha. Yookaan immoo sooramatu irraa citaa fi jechuudha. Parsantii mootummaa akka biyya keenyatti fudhattan amma fakkeenyaaf parsantii 7tu hojjettoota mootummaa irra jira. Parsantii 7 kun citee dhiyeessa ta'a eenyuuf ta'a? Isumaaf ta'a. Yooma ta'a? Yeroo inni soorama bayetti kaffalamaa fi jechuudha. Bara inni hojii hiisee taa'utti namni sun ishii parsantii 7 irraa cittu kana taa'ee nyaataa jechuudha. This is what do we social insurance tax yoo jennu isa kanaa jechuudha. Corporate profit tax on corporate profit. Baankonni akkuma nama isiniin jee hojjetanii maal argatu? Bu'aa argatu. Bu'aa argatan kan immoo dirqama maal kaffalu? Mootummaaf gibira ni kaffalu jechuudha. Corporate profit tax jechuun akkasii.
Transfer payment for support or assistance from the government or NGOs. Kanaaf gargaarsa mootummaan ta'uu danda'a yookaan immoo miti mootummaa namoota dhuunfatiif gargaarsa ta'u jechuudha transfer payments. So this is all about how we can get the personal income tax. The sixth one, how we can measure the national income account is disposable personal income, also known as disposable income. It is the portion of personal income that remain after deduction of personal tax. Or simply, disposable income means income after tax. Gabaabumatti disposable personal income yookaan immoo disposable income jechuun personal income irraa personal disposable income personal income irraa eenyu hir'isna gibira hir'isna. Personal income akkamitti akka argannu gubbaarratti ilaalleera. Galii namni argaturraa gibira yookaan taaksii yoo hir'isne eenyu arganna disposable income jedhamu argama jechuudha. So gabaabumatti disposable income jechuun maal jechuudha? Income after tax. Galii nuti gibira kaffallee gibiraan booda arganne. Gibira erga ofirraa kaffallee booda wanti nu harkatti hafu maal jedhama? Disposable income jedhama jechuudha. It represents the income that individual have available for consumption or saving. So disposable income kun egaa waan lama fayyada. Erga gibira ofirraa kaffallee wanti harka keenyatti hafu waan lamaaf nu fayyada. Tokkoffaa yookaan itti fayyadamna hamma ta'e itti fayyadamna wantoota adda addaa ittiin bituu dandeenya, mana itti bituu dandeenya yookaan konkolaataa bituu dandeenya, huccuu ittiin bituu dandeenya, meeshaalee mana keessaa ittiin bituu dandeenya, waan baay'ee gochuu dandeenya. Kan irraa immoo nu hafte immoo maal goona jechuudha? Save goona jechuudha. Dhalli namaa waan argate hundumaan balleessu. Haga ta'u parsantii isaanii xiqqaa ta'u malee waan argate irraa immoo maal go'a? Save go'a jechuudha. So disposable income is used for two things. Either we consume it or either we save it. Yookaan maal goona? Consume goona product income arganne kana yookaan itti fayyadamna yookaan immoo maal goona? Save goona jechuudha. Hamma ta'e itti fayyadamna, hamma ta'e immoo baankii kaawwannaa jechuudha. Disposable income waan lama qofaaf fayyaddi. Sirriitti na huba'a. Disposable income waan lamaaf fayyaddi. Tokkoffaa consume goona yookaan immoo save goona jechuudha. So disposable income is equal to maal jechuu dandeenya jechuudha. Mathematically we can express disposable income is equal to consumption plus saving. Kana jechuu dandeenya jechuudha. Disposable income is equal to consumption plus saving jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif kan consume goona jenneerra yookaan immoo maal goona jenneerra save goona jenneerra. Per capital income, the last one, other measure of the national income account, inni bira inni dhufa nuti national income ittiin lakkoofnu maayini per capita GDP jenna jechuudha. How you can get the per capita? The per capita GDP shows the amount of the GDP per person. It shows what an average individual earn in the economies for the given year. It is computed by taking the ratio of the GDP to the total population. So per capita income jechuun average namni tokko galii biyyattii irraa hammam argataa jedhamu. So this is the true calculation of the one's country's economic development. GDP per capita baay'ee cimaa kan ta'e inni kun guddina biyya tokkoo sirriitti ibsuu kan danda'u per capita income kana jechuudha. Galii nama dhuunfaa galii biyyattii argattu namni dhuunfaan tokko hammam irraa qooddachuu danda'a kan jedhuuni jechuudha. Baay'ee murteessaa kan ta'e. Kanaaf maal goona jechuudha? Per capital GDP kana akkamitti argattu? GDP biyyattii irraa GDP biyyattii
galii waliigala biyyattiin argattu yoo hiramu uummata biyya isheetiif baay'ina uummata biyya isheetiif yeroo hir'u eenyu arganna per capita income kan arganna or per capita GDP arganna jechuudha. GDP biyyatti eenyu firtuu baay'ina uummata biyyattiitiif yoo hir'an isa arganna jechuudha. Kanaaf guddinni biyya tokko sirriitti inni dhugaan ittiin lakkaa'amu per capita jechuudha. Baay'ee murteessaa kan ta'e inni kun. Per capita real GDP divided by the population adjusted for the inflation. Per capita GDP kan jennu immoo ni jirani jechuudha. Akkuma nominal per capita GDP kan jennu jiru real GDP ni jirani jechuudha. Real GDP means per capita real GDP means real GDP divided by the population adjusted for the inflation. Per capita nominal GDP means nominal GDP divided by the population without adjusting for inflation. So mathematically we can express the per capita real GDP and per capita nominal GDP just like this one. Kanaaf jara lamaanu per capita real GDP akkamitti arganna? Per capita real GDP is equal to real GDP divided by the population, total population of the country. Real GDP eenyu firtuu baay'ina uummata biyya sanaati yoo irre real per capita GDP keenya arganna jechuudha. Per capita nominal GDP immoo akkamitti arganna? Nominal GDP yoo hiramu uummata biyya sanaatiif jechuudha. But this one is the best one from the two. The per capita real GDP is the best measure of one country's economic development. Guddina biyya tokkoo isaan lama kana keessaa kamtu irra bayeessa kamtu irra sirriitti guddinni diinagdee biyya tokkoo agarsiisa kan jiru per capita real GDP kana jechuudha. Maaliif jennaan per capita real GDP maaliin dabalatu qaala'insa jireenyaa yookaan immoo infleeshinii waan hin dabalanneef jechuudha. Guddina isa dhugaa biyya tokkoota agarsiisa. Garuu nominal GDP kun immoo maal without adjusting the inflation waan jeef qaala'insa jireenyaa of keessatti qabata jechuudha. Qaala'insa jireenyaa akka guddina tokkotti lakkaa kun immoo sobataa jechuudha. Per capita nominal GDP guddina biyya tokkoo halakkaa'u malee dadhabina qaba. Dadhabinni isaatis maa'inni qaala'insa jireenyaa waan dabalatuuf jechuudha. So this is an important point for this one. GDP and income distribution. GDP is a good measure for the economic performance, but doesn't show the income distribution. GDP guddina biyya tokkoo measure gochuuf gaariidha yookaan barbaachisaadha. Garuu maal nutti agarsiisu income distribution yookaan immoo qoodinsi galii lammiilee gidduutti hammamtu jira kan jedhu nutti agarsiisu. Guddina biyya tokkoo qofa measure go'a malee guddina biyyattii kanarraa lammiileen biyyattii immoo galii hammamii irraa qooddatan kan jedhu nutti agarsiisu jechuudha GDP. Per capita is commonly used to measure the average earnings. Garuu per capita kun immoo baay'ee barbaachisaa kan ta'e. Guddina biyyattii san keessaa lammiin biyyattii hammam argateera kan jedhu kan nutti agarsiisu per capita GDP jechuudha. GDP qofti nutti agarsiisu. Per capita GDP baay'ee murteessaadha. However, to study the income distribution measures like inequality, poverty, and development indicator are used. So, kanneen biroo amma income distribution per capita kana malee kanneen akka walqixxummaan osoo hin jiraatiin kanneen akka hiyyummaa development indicator kan jedhaman measure ittiin gochuun ni danda'ama guddina biyya tokkoo keessatti jechuudha. Inequality maal fakkaata walqixxummaan jiramoo hin jiru kan jedhuun guddina biyya tokkoo lakkaa'uun ni danda'ama. Hiyyummaan maal fakkaata biyya san keessatti kan jedhu lakkaa'uun ni danda'ama. Development indicator agarsiistuu misoomaa kan jedhaman jiru. Agarsiistuu guddinaa yookaan immoo agarsiistuu misoomaa kan jedhaman development indicator kan jedhaman hedduutu jira.
gara 17-18 moo waan ta'etu jiraan jechuudha. Isaan kanaan illee guddina biyya tokkoo maal gochuun ni danda'ama? Lakkaa'uun ni danda'ama. GDP qofaa miti kan diinagdeen biyya tokkoo ittiin lakkaa'amu jechuudha. This additional measure provides insights beyond the GDP analysis and are important for economic policy analysis. Kanaaf dabalataan GDP malee jarreen amma jenne kun baay'ee barbaachisoo kan ta'an jechuudha. To analyze what are important for economic policy analysis. Imaammata diinagdee biyya tokkoo foormuleet gochuu yookaan qopheessuu keessatti GDP qofti gahaa akka hin taane nu agarsiisa. Kanneen biroollee akka jiran nutti himaa jechuudha. Income inequality maal akka fakkaatu, poverty yookaan hiyyummaan maal akka fakkaatu, agarsiistuu misoomaa yookaan development indicatoroonni kunillee baay'ee barbaachisaa akka ta'an nutti agarsiisa jechuudha. So this is all about the end of this textbook. I think it is the next one is the summary. Yeah. So the summary of these units. Kun dhuma kitaaba keessanii boqonnaa lammaffaadha jechuudha. Kun guduunfaa isaa yookaan immoo summary isaa nutti agarsiisa. Under this unit, we discussed that the national income account. Kanaaf boqonnaa kana keessatti waa'ee maalii ilaalle jennee cuunfaa isaa yoo ilaallu tokkoffaa waa'ee maaliitti ilaalle boqonnaa lama kana keessatti national income account maal akka ta'e ilaalleerra. National income account measures the flow of the income and the product in the economy. Kanaaf national income accounting waa'ee maaliitti measure go'a yaa'insa galii fi akkasumas oomisha productii biyya tokko keessa jiru yookaan diinagdee tokko keessatti ta'u nu agarsiisaa jechuudha. GDP is the market value of all final goods and services produced in the country annually. Kanaaf GDP immoo akkamitti define goonee bira darbineerra gatii meeshaalee fi gatii tajaajilaa biyya tokko keessatti waggaa tokko keessatti kan oomishaman nutti agarsiisa jechuudha. Daangaa biyyattii tokko keessatti abbaan fe'ee oomishu. Lammii biyya alaa ta'u, lammii biyya keessaa ta'u nu dhibu. Abbaan fe'ee oomishu product sun garuu daangaa biyyattii san keessatti yoo oomishame kan eenyu ta'a kanuma biyyattii sanaa akka ta'u GDP nutti mul'isa jechuudha. GNP is the total market value of goods and service produced by the country's resources. GNP immoo akkuma GDP gatii maaliiti value yookaan immoo gatii eenyu nutti agarsiisa gatii meeshaalee fi tajaajila kan qabeenya biyyattii qofaan oomishaman risoorsii biyyattii qofaan oomishaman risoorsiin biyyattii yookaan lammiilee biyyattii qofaan jechuudha. Citizenship nutti agarsiisa inni kun lammiilee biyyattii qofaa ta'e. Lammiileen biyyattii sun biyya alaas jiraachuu danda'u, biyya keessaas jiraachuu danda'uuni. Fakkeenyaaf lammiileen Itoophiyaa biyya alaas ni jiru, biyya keessaas ni jiru. Wanti isaan hojjetanii galiin isaan argatan kun kanuma Itoophiyaa ta'a, lammii Itoophiyaa waan ta'aniif jechuudha. Lammiileen immoo biyya alaa Itoophiyaa keessa ni jiru, hojjetanii argatu. Wanti isaan argatan kun lammiileen biyya alaa Itoophiyaa keessa jiran wanti isaan argatan kun GNP Itoophiyaa keessa hin galu. GNP biyya irraa dhufanii sana achitti ergamee kaalkuleet ta'a jechuudha. Kanaaf garaagarummaan isaa maal inni jechuudha. GDP eenyuun oomishama lammiilee biyya keessaas ta'uu danda'a, biyya alaatinis ta'uu danda'a. Lammii Itoophiyaas ta'uu danda'a, miti kan Itoophiyaas ta'uu danda'a. Abbaan fe'ee oomishu. Piroodaaktii sun amma fakkeenyaaf daangaa Itoophiyaa keessatti oomishame GDP Itoophiyaa jedhama. GNP immoo akkasii miti. Lammiileen Itoophiyaa biyya alaas jiru, biyya keessaas jiru. Wanti isaan biyya alaatti hojjetanii argatanii fi wanti lammiileen Itoophiyaa biyya keessatti hojjetanii argatan walitti ida'amee GNP Itoophiyaa keessa gala jechuudha. Kanaaf GNP gatii meeshaalee yookaan wanta meeshaalee sun itti gurguraman kan lammiilee biyya alaa hin dabalatu. Kan lammiilee biyya alaa kanuma lammiilee biyya alaatti GNP biyya alaatti deemee kaalkuleet ta'a. Keenya keessan galuu jechuudha. GDP measures the output within the country's boundaries while GNP focuses on the output produced by country's resources.
already gubbaarratti kenna. GDP can be measured by using the expenditure, income, or value added approach. So GDP karaa sadii lakkaa'uu dandeenya jenneerra. There are three approaches to the measuring of the GDP. The first one is expenditure. That means expenditure approach means consumption plus investment plus government expenditure plus net export. Kanaaf kun expenditure approach jedhama. Income approach nu akkamitti argattu? GDP income approach is equal to the salary or wage plus rental income plus interest plus profit plus indirect business tax minus subsidized minus transfer payment. Isa kanaan immoo arganne. Value added immoo akkamitti argama? Each stage of production irratti value add itti goone sana walirratti ida'uudhaan yookaan immoo gatiin meeshaa dhuma irratti itti gurgurame. Fakkeenya maal jenneerra? Wheat production itu jira, flour itu jira, yookaan daakuutu jira, daakuun sun immoo karaa daabbootti jijjiiramee gurgurame maal jennee viidiyoo keenya yeroo darbee irratti ilaalleerra. So intermediate erga walirraa hir'isne booda walirratti daanii kan argannu value added approach yookaan immoo gatii meeshaan suni dhuma irratti itti gurgurame fudhannaa jechuudha. Again, we have two types of the GDP, that is the nominal GDP and the real GDP. Gosa lamatu jira jenneera GDP, nominal fi real GDP. Nominal jechuun value of good and service at current price. Gatii meeshaalee fi gatii tajaajila current price yookaan gatii meeshaa amma jiru amma gabaa irratti amma kan ittiin gurguramaa jiru yoo lakkaa'amu jechuudha. While real GDP values from the constant gatii dhaabbataa gatii meeshaalee dhaabbataa ta'e fakkeenyaaf beez yiriin keenya 2014 yoo ta'e gatii qamadii 2014 2015 16 jennee deemuu dandeenya. Garuu gatiin meeshaalee gatiin qamadii kuni 2014 kuni maal dhaabbataan jijjiiramu. Oomishni qamadii jijjiiramuu danda'a garuu constant price constant ta'eetiin measure goona. Beezin keenya 2014 yoo ta'e gatii qamadii 2014 kun 2015 tis hin baay'isaa 2016 tis hin baay'isaa jechuudha. This is what is the real GDP. Okay, real GDP increases when the quantity of the good and the service increases, while the nominal GDP can be rise due to the both output and the price changes. Isa kanarratti maal jenneera real GDP kan inni dabaluu danda'u yoo maal ta'e qofa quantity of good and service yoo dabale qofa jechuudha. Real GDP eenyuun affect hin ta'u price and affect ta'uu hin danda'u. Price is constant jenneera real GDP keessatti. Kanaaf real GDP eenyu qofaan affect ta'a quantity of good and service qofaan affect ta'a. While the nominal GDP can rise due to both output and the price change. Nominal GDP maalin affected ta'a waan labaani quantity kan output fi price ani jechuudha. Outputiin change yoo ta'e pricing change yoo ta'e nominal GDP wajjumaan change ta'a jechuudha. Real GDP garuu change kan inni ta'uu danda'u quantity qofti yoo change ta'e jechuudha. Quantity fi service yoo change ta'e yookaan yoo dabale real GDP wajjin hin dabala. Quantity meeshaa kun immoo baay'inni meeshaalee oomishaman kun yoo gadi bu'an real GDP wajjumaan gadi bu'aa jechuudha. So this is the difference between the real GDP and the nominal GDP. Don't forget, real GDP is affected only by the quantity of good produced. The nominal GDP is affected by two factors, that is the output and price. GDP deflator is the ratio of the nominal GDP to the real GDP, indicating the price level. GDP deflator immoo akkamitti argattu? Nominal GDP eenyu firtu real GDP yaa hirtanii parsantii 100tiin baay'istu jechuudha. Consumer price index compares the price of the fixed basket of the good and a service over time. Consumer price index immoo maaliif nu fayyada yoo jenne gatii meeshaalee
kan bara tokkoo kan bara biraa wajjin wal bira qabne dorgomsiisuudhaaf itti fayyadamnaan jechuudha. National income, it is the sum of the payment is received by the resource owners. So waliigalatti inni kun immoo inkaamii resource abbaan qabeenya abbaan resource tokko factor of production ta'uu danda'anii kaffaltiin isa kanarraa immoo argamu national income jedhama. The last one is the per capita GDP, is the average income earned by the individuals in the economy for a given year. So how you can get the per capita GDP? Per capita GDP keessan akkamitti argattu? Per capita GDP is equal to GDP divided by the total population. Per capita GDP walqixa jettaniit GDP yoo hiramu baay'ina uummata biyyattiitiif sana booda eenyu argattu per capita GDP keenya arganna jechuudha. So this is the end of the textbook under chapter 2. I hope you can get an important point from this video, what we already discussed starting from part 1 up to this one. Egaa boqonnaa lama kana keessatti kuni dhuma isaati ta'a. Boqonnaa kana keessatti waan hedduu akkasiin argattan, qabxii hedduu akkasiin hubattan, qormaata daree keessaa akkasumas illee national exam gara fuulduraa jiru barnoonni economics maal akka ta'e waan bal'aa akka hubattan abdiin qaba. So let I stop on this one for today tutorial. See you for the next time by another video.